Ni dakika za kuhesabu kabla ya kutimu saa moja saa za Afrika Mashariki, leo ikiwa ni Jumatano ya tarehe 11 mwezi Oktoba mwaka 2023. Mpenzi mtazamaji wa Ambaje na Hali, natumai ubuheri wa afya na siku yako imekwendea salama salmin. Karibu ndani ya Lookuptv Taarifa, tukiwa tumekuandalia taarifa nyingi tu kutoka meza yetu ya taarifa, lakini kama kawaida yetu tupate vidokezo. Kwenye Lookuptv Taarifa, we have also as an administration made the decision that all administrative units, being sub-counties, divisions, locations and sub-locations that were already gazetted by past administrations, we have made the decision to operationalize them. Maafisa wote wa polisi ambao wamekaa kwa zaidi ya miaka mitatu kwenye kituo kimoja kuhamishwa, huku watakaodinda wakichukuliwa hatua kali. We will not allow the few people engaged in criminal activity to deny us the opportunity to exploit our commercial forests. Rais RUTO aamuru maafisa 23 wafisadi kwenye huduma ya misitu kuchukuliwa hatua za kisheria. Wiki mbili iliyopita nimeanza kumsaidia rais kuunganisha zile areas zinaunga yeye mkono, kwa sababu tunasema kabla tuungane na wengine, kwanza tuungane sisi kindani. Siasa za mwaka 2027, Naibu Rais Rigathi Gachagua ahoji kuwa chama cha UDA kinalenga wanachama zaidi ili kushinda uchaguzi wa mwaka huo. Na Kenya yaungana na mataifa mengine kuadhimisha siku ya mtoto msichana ulimwenguni. Karibu kwa nusu saa ya habari kemkem. Habari hizi zinakujia mbashara kupitia runinga yako ya Lookuptv kwenye Signet na kupitia kurasa zetu zote za kijamii. Utatupata at Lookuptv. Tembelea kurasa hizo, zi wazi kwa manufaa yako wewe mpenzi mtazamaji. Utupe maoni yako kuhusiana na taarifa zetu, nasi tutafurahia sana kusoma baadhi ya jumbe zenu mwishoni mwa taarifa hizi. Siko peke yangu ndani ya studio, ninaye Josephine Ouko ambaye amekalia meza ya utafsiri wa lugha. Mimi kila wakati utaniita Henry Tende. Tunaanza rasmi. Maafisa wa usalama watakaosusia uhamisho kutoka kwa idara ya huduma kwa polisi hawatapata mishahara yao. Haya ni kwa mujibu wa waziri wa usalama Kithure Kindiki aliyefika kwenye bunge la seneti hii leo. Kindiki ameamrisha idara ya huduma kwa polisi kuwahamisha maafisa wa polisi ambao wamefanya kazi eneo moja kwa zaidi ya miaka mitatu. Ian Keitani na taarifa zaidi. Wizara ya usalama ikiwa mbioni kuimarisha utendakazi kupigana na uhalifu na ufisadi nchini. Maafisa wa usalama sasa hawataruhusiwa kufanya kazi kwenye stesheni moja kwa zaidi ya miaka mitatu. It has now been decided that going forward, no officer who has served for more than 3 years should remain in the station they are serving. We have given the police command a maximum of 60 days to make sure that all officers countrywide who have stayed for more than 3 years, not 5, must be transferred. Aidha, akitoa amri hiyo ya uhamisho, waziri Kithure Kindiki amedokeza kuwa maafisa wa usalama watakaosusia kuhamishwa kutoka eneo la kazi hawatapokea mishahara yao. The directive by the government is that any officer after the 60 days who continues to resist or for whatever reason does not move to a new station, the salary will be stopped. It is that serious. And for those doing sensitive operations, normally we move them after 1 year because the kinetic work and operations they engage in are extremely demanding. Maafisa wa akiba wakilaumiwa pakubwa kwa kutumia silaha zao kwa shughuli za kihalifu. Kindiki amesisitiza kuwa maafisa hao watachukuliwa hatua kali, huku akidokeza kuwa bodi ya kutoa leseni ya umiliki wa silaha inafanya msako wa silaha nchini katika jitihada za kupigana na visa vya uhalifu. The overwhelming majority of National Police Reservists continue to do a great job in securing the communities where they have been deployed. We have had isolated cases of misuse of firearms. They are few, but the damage is devastating. We've had like 2-3 cases, and we have made it clear that when NPRs
misuse firearms, we shall disarm them immediately and prosecute them. We have already taken measures on 2 cases, actually 3 cases, 1 in Samburu and 2 in Elgeyo Marakwet. Maseneta wakilalamikia idadi ya maafisa wa usalama wenye umri mdogo kutumwa kwenye maeneo hatari. Kindiki ametofautiana na tetesi hizo, akidai kuwa maafisa wa usalama hutumwa kupigana na visa tofauti kulingana na mafunzo wala sio umri. Ian Keitani, Lookuptv. Ni kauli kali kutoka kwa waziri wa usalama Kithure Kindiki. Tusonga mbele mpenzi mtazamaji. Rais William Ruto ametoa amri kwa maafisa wa misitu 23 wanaokisiwa kuhusika katika ufisadi unaohujumu utendakazi wa idara ya misitu nchini kuachishwa kazi mara moja. Akiongoza hafla ya kufuzu kwa mahafala wa idara hiyo, rais amewafokea maafisa hao 23 na kuwataja kizingiti kikubwa katika uhifadhi wa misitu na mazingira nchini. Kiongozi wa taifa sasa anataka idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI kuhakikisha uchunguzi wa mienendo ya maafisa hao umekamilika upesi iwezekanavyo ili wakabiliwe kisheria. Katika hafla ya kufuzu kwa mahafala wa shirika la misitu nchini KFS, Rais Ruto aliongoza hafla hiyo. Amekiri visa vya ufisadi na utepetevu wa baadhi ya maafisa vimekita mizizi katika shirika hilo. Maafisa wafisadi 23 wakijipata taabani baada ya ripoti ya mienendo yao kudhihirisha wamekuwa ate kazini. Rais Ruto akitoa hamaki yake. Kupitia kwa ushirikiano na wizara ambayo inahusika na na KFS, kumepatikana wale wafanyikazi wa KFS waliozembea kazini, walio wafisadi na walioshughulika na kusaidia kuharibika kwa misitu ya taifa letu la Kenya. Na nimeamrisha bodi ya KFS, hawa wote waliopatikana aidha wakizembea ama wakijihusisha na ufisadi ama wakichangia kuharibika kwa misitu yetu, wote waondolewe kazini na wapelekwe kotini. Rais amesema kamwe hataruhusu maafisa wachache kuharibu sifa ya shirika hilo. We will not allow the few people engaged in criminal activity to deny us the opportunity to exploit our commercial forests, our forest assets for the growth of our country and the growth of our economy and the creation of jobs for our young people. We will deal firmly with them. We will be decisive. Aidha ametaka uchunguzi wa kina kufanyika ili wote waliotajwa wachukuliwe hatua kali za kisheria. Wamepatikana tayari forest managers and forest rangers 23. Those who have been found either compromised, incompetent, or engaged in corruption in this space that has led to the destruction of our forest assets, I have instructed the board to remove them from being officers of government and workers of government, and as the DCI is concluding investigations, to make sure that these people are prosecuted. From tomorrow, I don't want them in government payroll. These are people who are saboteurs and who are encouraging the destruction of our environment. Katika azima ya kupanda miti bilioni 15, Rais ametaka shirika la misitu KFS kuwajibika zaidi kufanikisha shughuli hiyo. Henry Tende, Lookuptv. Tukisonga mbele, Naibu Rais Rigathi Gachagua amesema atafanya kila juhudi kuhakikisha chama cha UDA ni maarufu zaidi nchini kukiweka tayari kunyakua urais ifikapo mwaka 2027. Gachagua ambaye amezuru kaunti ya Narok hii leo ameirai jamii ya Maasai kujiunga na chama hicho ili ipate nafasi ya uwakilishi ndani ya serikali ya Rais William Ruto. Naibu Rais vilevile amesema hata koma hadi pale jamii za Kenya zitaungana kimaendeleo. Standi Lugalia na taarifa hii kwa kina. Mgeni njoo mwenyeji kapona.
Naibu Rais akiwa mgeni wa wakazi wa Narok mara hii alifika na kusisitiza kuwa chama cha UDA kitaendelea kushirikiana na viongozi wote, akiwataka viongozi wa Narok kudhihirisha umoja, hasa ikionekana kumlenga seneta wa eneo hilo Ledama Ulikina, akimtaka kujiunga na UDA ifikiapo siasa za mwaka 2027. Mimi sijasikia kelele kwa County Assembly ya Narok. Nataka governor na MCA nimwambie pongezi, muweke amani. Governor na MCAs wafanye kazi pamoja, tuungane, muunganishe hii Narok iongee na sauti moja. Gachagua amewataka viongozi wa UDA kuonyesha umoja chamani, hasa walioonekana kukinzana katika kampeni za mwaka jana, akionekana kuwalenga gavana Patrick Ole Ntutu na mbunge Gabriel Tongoyo, aliyowataka kuendelea kushirikiana kwa manufaa ya wakazi. Sisi tunataka viongozi wote washikane, hasa wale wako katika chama chetu cha UDA. Wiki mbili iliyopita nimeanza kumsaidia rais kuunganisha zile areas zinaunga yeye mkono, kwa sababu tunasema kabla tuungane na wengine, kwanza tuungane sisi kindani. Tumeanza kuunganisha pale Mlima Kenya, tumeanza kuunganisha pale Rift Valley, hapa Narok. Nataka governor Ole Tongoyo na wale wabunge wetu wote, na juzi hata mama MP wa Narok North amekuja, tushikanishe kwanza ndani yetu ya serikali, tuunganishe. Siasa za maskota kutoka jamii ya Maa katika msitu wa Mau zikionekana kutajwa, japo kwa umakinifu na naibu wa rais aliyeonekana kumtwika jukumu la kusuluhisha swala hilo nyeti, waziri wa mazingira Soipan Tuya, huku akiwahakikishia wakazi kuwa serikali itashirikiana nao katika utoaji wa huduma kwa eneo hilo lililoachwa nyuma. Hao wa Masai walikuwa wamendanganywa na hii watu ya ODM ya kwamba ati Rais William Ruto akichaguliwa ati tutachukua ile msitu ya Mau. Sasa hiyo uongo yote tumemalizana naye. Tumechukua mtoto wenu Soipan Ole Tuya, tumemweka asimamie misitu. Sasa ile siasa walikuwa wanaleta hapa bovu ya kumchafua rais na kumwekelea uongo ati ya kwamba ataingilia Mau Forest, hiyo siasa yote imeisha. Stanley Lugaria, Lookuptv. Kiachana na siasa, leo ikiwa ni siku ya kimataifa ya mtoto wa kike, washikadau mbalimbali wametaka juhudi kuzidishwa kuhakikisha matatizo yanayomkabili mtoto wa kike yameangaziwa kwa kina na suluhu kupatikana. Katika hafla iliyopangwa na waandishi wa habari kwa ajili ya haki za binadamu JHR na kuandaliwa katika ubalozi wa Canada nchini, ukosaji wa sodo umetajwa kama changamoto kuu inayomkumba mtoto wa kike. Ripota wetu Brian Amwai ametuandalia habari hiyo kwa kina. Siku ya kimataifa ya mtoto wa kike ilisheheni mada ya kipekee kuhusu vyombo vya habari na ushiriki wa haki za wasichana. Ubalozi wa Canada nchini Kenya ulishirikiana na waandishi wa habari kwa ajili ya haki za binadamu kwa majadiliano kuhusu kukuza na kulinda sauti na haki za wasichana kupitia vyombo vya habari. We must also challenge social norms and gender stereotypes that limit opportunities for women and girls and restrict men and boys to specific roles. Additionally, let's also challenge ourselves to promote gender equality in our daily lives and cultivate inclusive attitudes and combat discrimination at home, at work, among friends, and online. That girls are now able to access education and access other opportunities that previously were relegated to just the boy child. But even as I say this, it cannot be lost on me that these things are there and they are accessible to girls. But in terms of the progressive realization for each and every girl, we still have a problem because access to education is probably a preserve of the few. There are so many bottlenecks that do affect access to education for girls. Some of them as simple as access to sanitation facilities and sanitary towels. Kutopatikanaji kwa sodo wakati wa hedhi imetajwa kama mojawapo ya masuala ambayo bado ni changamoto kubwa kwa wasichana wengi. Hatua za kisheria za kushughulikia swala hili zikiambulia patupu. Well, for me, I just want to say that it is a shame that patriarchy has gotten to our, national assemblies and places of leadership, because I wonder whether
we have other countries that legislate on some of these things, especially access to sanitary towels, because it is a matter that is affecting girls greatly, that affects women greatly, because there's an assumption that once you stop. Hafla hii pia iliangazia mafanikio, huku msimamizi wa shule moja ambayo imewapa watoto wasichana ambao walipata ujauzito nafasi nyingine ya kurejea shuleni. Wanahabari wametakiwa kutilia maanani habari zinazotetea haki za wasichana kupitia uandishi bora, wakisisitiza jukumu la vyombo vya habari katika kuhamasisha ufahamu na kusukuma mabadiliko. Katika kaunti ya Nakuru, changamoto zinazowakabidhi wasichana wanaoishi na ulemavu ni sawia. Siku ya kimataifa ya mtoto wa kike ni muhimu kwa sababu inatukumbusha juu ya juhudi zinazoendelea na kuhakikisha kila msichana ana fursa ya kufanikiwa. Ni siku ambayo dunia inakuja pamoja na kujadili umbali ambako wametoka na safari inayowangoja. Brian Amwai, Lookuptv, Nairobi. Asante sana mwanahabari wetu Brian Amwai. Tukisonga mbele ni kwamba viongozi wa makanisa wamekashifu vikali vita kati ya taifa la Israel na Palestina vinavyoendelea kushuhudiwa, ambavyo kufikia sasa vimepelekea vifo vya maelfu ya watu. Wakizungumza hii leo na wanahabari, viongozi hao wamewaomba Wakenya kujitenga na uchochezi unaoendelea kushuhudiwa katika mitandao ya kijamii. Attacks, and whatever the matter is, may there be peace. We declare peace, peace, peace. Viongozi wa makanisa mbalimbali wamekashifu vikali vita kati ya Israeli na Palestina vinavyoendelea kushuhudiwa, kwani kulingana nao vita hivi vimeleta athari kubwa, huku wanawake na watoto wakiathirika zaidi. We are deeply saddened by the fact that the prevailing situation continues to resort into murder and what can be defined as unfathomable pain and suffering experienced by the Israeli civilians, especially by women and children, and of course the massive destruction of properties. Viongozi hawa aidha wameahidi kuwa Kenya itaendelea kusimama na mataifa hayo kwa wakati huu mgumu. Kufikia sasa idadi ya vifo Palestina inaendelea kuongezeka, huku mabomu ya Israeli yakishangilia ukanda wa Gaza. Takwimu za hivi punde kutoka Wizara ya Afya ya Palestina zinaonyesha kuwa watu 950 waliuawa na zaidi ya watu 5,900 kujeruhiwa katika mashambulizi ya anga. Stand in solidarity with the state and the people of Israel during this what can be defined as indescribable painful moments on the following accounts. Number 1, Kenya, as a Christian nation whose foundation of Christian faith is grafted from Israel, and that reflects biblical Israel, is a ground of that gives us reason to speak. Viongozi hao wamewasihi wa Kenya kujiepusha na uchochezi unaoendelea kushuhudiwa katika mitandao ya kijamii na badala yake kuyaombea mataifa hayo, kwani uhusiano kati ya Kenya na mataifa hayo umedumu kwa miaka sasa. Kenya has a long-standing relationship with Israel, like we all know, that dates as back as our country's independence. Through bilateral agreements with Israel, Kenya has steered development within the agricultural, trade and security sectors. Noted with deep concern the growing incidences of anti-Semitism in various media. Mevin Getembe, Lookuptv, Nairobi. Kauli hiyo ya viongozi wa kanisa kuhusiana na mzozo kati ya Israel na Palestina ndipo napochukua mapumziko mafupi. Mpenzi mtazamaji, usicheze mbali, habari hizi bado zinaendelea. Tutarudi muda usiokuwa mrefu na habari zaidi. Mpenzi mtazamaji, tunayo habari njema zaidi. Uko na nafasi ya kujishindia shilingi 100,000 sasa hivi kutoka kwa wanakuza biz hapa ndani ya Lookuptv. Kushiriki na kushinda ni rahisi tena zaidi. Chukua simu yako, nenda kwa M-Pesa, lipa na M-Pesa, paybill number andika 825454, account weka Lookup, kisha uweke shilingi 99 peke yake.
Kumbuka, unavyoshiriki zaidi, ndivyo nafasi zako za kujishindia zinavyoongezeka. Changamka mara moja, uweze kuwa mmoja wa washindi watakaotuzwa pesa taslim kila siku. Mchezo huu umeidhinishwa na BCLB na hauruhusiwi kuchezwa na walio chini ya miaka 18. Cheza kwa uwajibikaji. Infinity Industrial Park is one of the largest private industrial parks located along Eastern Bypass, Nairobi, which provides modern infrastructure for smooth operations for industries and business enterprises. Infinity Industrial Park offers world-class amenities and facilities with wide roads, a police station, a power substation, fire station, public transport stage, hospital, and shopping mall. In addition, Infinity Industrial Park also offers CCTV cameras, 24-hour private armed security patrol, sewer, water, fiber optic cable, and 3-phase power connection, added to public utility, canteen, and dining areas. Sail on the golden opportunity to invest in Infinity Industrial Park, fully serviced warehouses at a special price of 3,569 Kenyan shillings per square foot. For more inquiries, visit our website infinityindustrialpark.com. Karibu kwa awamu ya pili ya taarifa zetu. Kabla tusonge mbele, wacha nirushe macho kwenye kurasa zetu za kijamii tupate maoni yako kuhusiana na taarifa zetu. Katika muda wa kwanza wa taarifa zetu hapa, Peter Josek unasema transfers will not change the activities. Unaangazia habari ya kuhamishwa kwa maafisa wa polisi, unasema hata wakihamishwa huenda isibadilishe mienendo yao. Mwingine hapa ni Jacob Mujumba, unasema unatazama habari zetu ukiwa Kitengela. Asante sana Jacob Mujumba. Mwingine hapa ni Vic Mwaro, unasema Malindi inatazama taarifa za Lookup. Asante sana Vic Mwaro. Na wa mwisho ni Julius Moikan, unasema asante sana Mheshimiwa Kindiki kwa kufanya uhamisho wa maafisa wa polisi, kwa sababu wakikaa kwenye kituo kimoja kwa muda mrefu watakuwa wanafanya kazi kwa mazoea na kuzidisha rushwa. Hata OCS pia wabadilishwa. Ni maoni yako kuhusiana na habari hiyo ya Waziri Kithure Kindiki, waziri wa usalama wa ndani. Tukisonga mbele ni kwamba chama cha walimu nchini KUPPET kimetoa onyo kwa baraza la kitaifa la mitihani nchini NEC dhidi ya kuhusisha walimu katika usimamizi na usahihishaji wa mitihani ya kitaifa bila ya kuhusisha miungano ya walimu nchini. Naibu katibu mkuu wa KUPPET Moses Ndhurima, ambaye alizungumza katika mkutano eneo la Mosocho, eneo bunge la Kitutu Chache, kaunti ya Kisii, amesema itakuwa kosa iwapo baraza la mitihani nchini NEC litawapa majukumu walimu kusimamia mitihani hiyo kabla ya kutatua utata uliopo kuhusu malipo na marupurupu yao. Katika mkutano wa kila mwaka eneo la Mosocho, eneo bunge la Kitutu, kaunti ya Kisii, ambao umehudhuriwa na wadau mbalimbali katika sekta ya elimu, chama cha walimu nchini KUPPET kimeweka bayana msimamo wake kuhusiana na suala la walimu kushirikishwa katika shughuli za usimamizi na usahihishaji wa mitihani. We want to demand that our teachers now, before any appointment is done by the National Examinations Council, they must address the union. They must address teachers through the union, because they have been discriminating teachers. They pay security officers, but teachers are paid nothing. Chama cha KUPPET kupitia naibu katibu mkuu wa KUPPET Moses Ndhurima kimetoa lalama kuhusu kunyanyaswa na kubaguliwa kwa baadhi ya walimu. Aidha, chama hicho pia kimelalamikia sheria ya walimu kunyimwa uhuru wa kutumia simu wakati wa kusahihisha mitihani, wakitaka sheria hiyo kuangaziwa upya, wakisema kuwa walimu wana uhuru wa kuwasiliana na familia zao. Most of the times when they are invigilating, they go extra mile to spend a lot of time. Sometimes they leave at 6 and they come back at night. Nobody pays them. There is a lot of disparities, a big disparity between teachers
within the same staff room. The highest earning and the lowest earning, the difference is about 75%. Aidha, miungano ya walimu nchini imelalamikia hali ya usalama katika baadhi ya maeneo, huku ikitoa wito wa walimu katika maeneo ambayo hushuhudia mashambulizi kupewa bunduki ili kujilinda. The only way is not sending the Minister for Internal Security to Lamu or to Kapendo or to Samburu to go and play politics, is to give teachers guns. So that when the gun is hanging on the back, the bandits will know that these guys have guns. They will protect teachers, they will protect the communities, they will protect the learners, and the learners will receive quality education. Huku wanafunzi na baraza la mitihani nchini NEC wakiendelea kujitayarisha kwa ajili ya mitihani ya kitaifa ambayo inabisha hodi, swali ni je, endapo matakwa ambayo yamewasilishwa na KUPPET hayataafikiwa, mitihani ya kitaifa itafanyika vipi? Na je, kunao uwezekano wa KUPPET kulegeza msimamo wao? Beatrice Kageha, Lookuptv. Serikali imeahidi kuendeleza mafunzo kwa maafisa wa utawala nchini kuhakikisha utendakazi wao na utoaji huduma kwa wananchi umeimarika. Akizungumza alipofungua hafla ya siku 3 ya kutoa mafunzo kwa maafisa hao, Katibu Mkuu katika Wizara ya Usalama Raymond Omola amesisitiza maafisa wa usalama wana mchango muhimu katika kulinda usalama wa kitaifa, akitaka maafisa wenye tajriba kuwaelekeza wenzao wanaojiunga na kikosi hicho. Aluda Gael na taarifa kamili. Ni katika hafla ya kutoa mafunzo ya mwelekeo kwa maafisa wa utawala wa taifa kwenye shule ya serikali jijini Nairobi, ambapo katibu katika Wizara ya Usalama Daktari Raymond Omolo amesisitiza ni sharti maafisa hao wajibike kuimarisha huduma kwa wananchi. A visible change in Gaos, and as such it is imperative that we empower our officers with the tools and insights they need to excel in their roles. This is the purpose of this reorientation program, and its objectives are to capacitate our officers to offer effective, efficient and responsive services. Omolo pia amesema ni wajibu wa maafisa hao kutoa huduma hizo kwa muda ufaao kwa kuzingatia matakwa ya wananchi. As RCs and county commissioners, you are chairs of the security and intelligence committees. But beyond that, you're basically coordinating government programs at your jurisdictions, whether it's at the counties or at the region. Now, with the new administration in place and with a new way of doing things, there are a number of interventions that the government is undertaking. And some of those interventions even necessitate changes in regulations, changes in policies. Now, it's a constitutional imperative that there has to be public participation where such changes are envisaged. Aluda Gael, Runinga ya Lookup. Afisa msimamizi katika kitengo cha ukusanyaji na ukaguzi wa samaki kaunti ya Siaya Agri Obamba ametoa wito kwa wakulima wa samaki eneo hilo kuweka mikakati kabambe kukwepa hasara inayoweza kusababishwa na mafuriko taifa linapojiandaa kwa msimu wa mvua ya El Nino. Obamba aidha amewatahadharisha wavuvi katika ziwa Victoria kuzingatia usalama wao wakati wakiendelea na shughuli zao. Wafugaji wa samaki kwa kiwango cha wastani na kikubwa sasa wana majukumu ya kuweka mikakati kabambe kwa madhumuni ya kukwepa hasara inayoambatana na mvua inayotabiriwa nchini. Talking to the fish farmers who are doing the ponds, I'm alerting them that with the heavy rains and the floods and the downpour, there may be some chances of flooding of the ponds. Now I'm advising them that if they have a fish that has the market size, I'm telling them to go and sell them before the floods. But if the Agri Obamba, Chief Inspector kitengo cha ukusaji na ukaguzi wa samaki eneo hilo, ametoa wito wa wakulima wanaokuza samaki ukingo wa ziwa kusaka maeneo salama pa kukuza samaki zao, akidai huenda mafuriko yanayoshuhudiwa kutoka na mvua El Nino inayotarajiwa kulingana na utabiri wa hali wa anga. Heavy downpour will be starting very early, and therefore we are advising the fish traders to start early so that they can finish early, because there are those people who are working on fresh fish. When they don't sell the fish by at least 4 of every day, then those fish may go into waste. In any case, they don't have any preservative intervention.
So let them start early and finish up the work early. Wakati huo Bamba ametaka wakazi wa eneo hilo kuchukua tahadhari za mafuriko na kutoa wito uongozi wa vituo vya watalii kinga za ziwa kukarabati kinga hizo. I'm only warning them that they be cautious on how they land their boats and also how they keep their documents and equipments inside the banda, because some of our beaches are getting filled by water up to the banda's level, and therefore that warning will really make them to be alert so that they can know what to do. Almighty Father, we thank you for this wonderful day. Regan Meguran, runinga ya Lookuptv. Tuangazie michezo ambapo klabu ya Muhoroni Youth na Migori Youth zimepigwa faini na kamati ya ligi ya FKF nchini kufuatia tukio la uhalifu na vurugu iliyoshuhudiwa mechini KCB na Muhoroni Youth ugani Muhoroni. KCB ambao walicheza na Muhoroni Youth wamepewa alama 3 na magoli mawili licha ya kufunga bao moja katika mchuano huo. Mchuano kati ya Migori FC na Darajani Gogo utasalia tu bao 1-0 kwa manufaa ya Darajani Gogo. Kando na hayo, Muhoroni Youth imepigwa faini ya shilingi 300,000 huku Migori FC wakipigwa faini ya shilingi 200,000. Na mpenzi mtazamaji, habari hiyo ya spoti inatufungia taarifa zetu za Lookuptv Taarifa siku ya leo. Imekuwa fahari yetu kukuandalia taarifa hizi. Kwa wote walioshiriki kuziandaa taarifa zenyewe, tunasema asante sana, tunatakia usiku mwema. Mimi ni Henry Tende na mfasiri wangu wa lugha ishara amekuwa Josephine Ouko. Lala salama.